Cette saison, personne ne se balade à Villa Park, même pas les meilleurs. Dans une semaine historique, après Manchester City, c'est Arsenal qui tombe à Villa Park. 15 victoires consécutives à domicile en Première Ligue, record du club, dont 8 cette saison. Aston Villa est la meilleure équipe du championnat devant son public. Never achieve it, and I think I will not again achieve in my future as a coach because he's really amazing and he's brilliant. They seem to have smiles on their faces again. Villa Park has become the place that all travelling players expect it to be, which is noisy and hostile. Winning at Villa Park, it puts a smile on people's faces and it means as much to them as it means to us. Les Villans n'ont peur de personne à Villa Park et l'ont montré la semaine dernière en battant Manchester City, puis Arsenal. Edson McKean qui envoie Villa Park vers un immense bonheur. The manager made us aware the last team to beat us here was Arsenal, and that game certainly stung us, it stung him personally, so today was a little bit of revenge, but we're really playing well at home. Long may it continue. 18 février dernier, les Villans s'inclinent à domicile face à Arsenal, une semaine après avoir été battus par Manchester City. Scénario totalement différent qui a mené à la révolution tactique d'Aston Villa. Trop d'erreurs et de longs ballons, Emery veut mettre sa patte. The way they want to play through the thirds, they want to go central and they want to go from A to B, so defence to attack as quick as they can, but they're not going to go long, they're going to do it through players essentially. You look at that corner team, Konsa, Mings, McGinn, Watkins, they've been there for a number of years and then they've never been playing as well as they are now. Tout ça grâce au génie tactique d'Unai Emery. Très intéressant, c'est la constitution d'un carré au milieu de terrain pour Aston Villa. Quand ils ont le ballon, ça fait un carré qui souvent fait la loi. Et ce carré-là est particulièrement important. Il permet à Aston Villa de trouver des relais entre les lignes pour prendre la défense de vitesse. Diaby dans la surface, Diaby encore en possession du ballon, deuxième poteau, il est seul. Ou pour multiplier les passes, déséquilibrer le bloc adverse et trouver le décalage parfait. Et ça, grâce notamment au repositionnement de John McGinn. For example, John McGinn was playing centre midfield really deep. It's the position that Douglas Luiz or Kamara plays now. But that didn't really suit his strengths, where nowadays he's playing a bit more further forward. So Emery's essentially got the same group of players, just using them very differently to Gerrard. The manager asked me when he joined, what's your favourite position, and I just said anywhere apart from the bench. I didn't think he was going to take that literally. I thought I would always be a central midfielder, but when I was younger, I played out wide. This is slightly different. Aston Villa marque beaucoup plus et c'est ce qui fait la différence. Au même stade la saison dernière, après seulement 2 matchs avec Unai Emery, les Villans n'avaient marqué que 17 buts contre 35 cette saison. Défensivement, ils ont encaissé autant de buts que la saison dernière, mais il y a du mieux, avec un bloc défensif compact, difficile à déstabiliser et surtout une ligne défensive très haute pour jouer le hors-jeu. In a back four, when you're trying to stay in line, it's about being side on and you're ready to actually go back, ready to run. That's what you need to be, so you can be high. They're all in a position there, they can see Son's gone early and they're confident, they work on it day in, day out. So this is a major strength for Aston Villa. Les Villans ont mis leurs adversaires hors jeu 5 fois ou plus lors d'un match à 9 reprises cette saison, de loin le meilleur total de Première Ligue. Quand ça ne marche pas, Emiliano Martinez est exposé. Et le champion du monde n'est que le 11e gardien du championnat en pourcentage de tirs arrêtés, même s'il progresse depuis un mois. Not keeping many clean sheets, our high line wasn't well enough, a lot of deflection goals. And I always said to the goalie coach, once when I keep one clean sheet, then the luck is on my favour. So we're starting to keep clean sheet, which is to be successful in this league, you need to keep many. On a un coach qui a ses idées en place et il est très, très méticuleux. Il fait énormément de vidéos, il sait exactement ce qu'il veut, il est très pointilleux. I thought Unai Emery would do something really good with them. I've got so much respect for him as a coach, but he's a brilliant coach. And what they're doing, I don't think is just a moment. En un an, Unai Emery a révolutionné le jeu d'Aston Villa et l'a placé sur le podium de Première Ligue. Mais cette équipe est-elle un sérieux candidat au titre? I will speak again when we are in the day 30-32, and if we are in the same position than we are now, maybe I can speak about it. Of course, when you beat City and Arsenal in a week, I'm a believer, mate. I'm banning the T-word. We're newbies. Can we keep it up? I don't know. We'll see, and hopefully. Birmingham est sous le charme, l'Angleterre sous le choc. Aston Villa est enfin de retour parmi les grands.